Et ensuite, les diapos sont en anglais. Et ensuite, nous allons donner la parole, nous allons écouter successivement les membres de la chaire. Alors, j'ai privilégié les membres juniors, les chercheurs et chercheuses post-doctorants et doctorants, voilà, qui, pour leur part, ont accepté, un certain nombre a accepté de s'exprimer en anglais, conformément à l'usage. Veuillez considérer que moi, je suis un vieux philosophe formé il y a quelques années où une des langues cardinales de la philosophie était, sur le plan international, le français. Les choses changent, mais en réalité, pas pour toute la philosophie. Pour la philosophie des techniques, oui, mais pas pour la philosophie classique, qui reste à s'exprimer en anglais, en allemand, en italien, en espagnol et en français. Voilà, alors je vous avais prévenu, nous avons une présentation qui est visuellement intéressante, qui a été l'œuvre de Seddik, qui est chercheur doctorant, et qui tout à l'heure il présentera ses travaux. Par ailleurs, il est le webmaster de notre site. Voilà, alors voici le programme. Donc, comme je vous l'ai indiqué, chacun et chacune, après moi, se présentera ses propres travaux. L'idée, c'est de focaliser sur la jeune recherche, vous allez voir, qui est très active chez nous, et aussi d'indiquer quels sont les éléments d'apport aux différents programmes de la chaire. Voilà, alors, donc, simplement pour rappeler les choses, le porteur de la chaire, alors c'est celui qui est au premier plan, hein. Voilà. Et ne voyez aucune intention autre dans cette diapo que le fait d'une admiration personnelle, voilà, à l'occasion d'un voyage récent. En tout cas, pour ma part, je ne suis pas spécialisé en éthique de l'IA. Ça avait été clair dès le début. Moi, successivement, j'ai été, disons, formé en philosophie politique. Je me suis intéressé à l'éthique publique, tout particulièrement aux questions de corruption et de lobbying, de relations entre des acteurs. Et cela m'a conduit, lorsque je suis devenu professeur à Grenoble IAE, sur un poste sciences humaines et innovation, à ce que j'appelle, depuis une quinzaine d'années, la philosophie de l'innovation. Et vous verrez, cette identité finalement intellectuelle rejaillit sur, bien sûr, mon projet, qui est indiqué là, mais aussi sur l'orientation donnée à la chaire. Le travail que j'essaie de faire se concentre sur la volonté de comprendre la relation des technologies dans la société, les types de sociétés ouvertes, à savoir des sociétés, comme le disait Karl Popper, donc le grand épistémologue et philosophe austro-états-unien, enfin austro-britannique plus exactement. En fait, comment, dans ces sociétés, le choix individuel joue un rôle fondamental, notamment dans l'acceptation des technologies via, par exemple, le consentement à les acheter. Voilà, vous voyez, on est dans une dimension qui me fait redéfinir l'idée de progrès en relation avec l'innovation, concept d'innovation dont j'explique dans mes travaux qu'il faut l'entendre à certains égards comme un concept post-progressiste. Une de nos difficultés aujourd'hui, c'est que l'innovation n'est pas le progrès. Ce sont deux modèles, deux paradigmes pour deux types de sociétés fondamentalement différents. Donc tout le travail, c'est de contribuer à ce que les nobles idéaux du progrès, qui est une valeur éthique fondatrice quand même pour les sociétés ouvertes, puissent servir à la dynamique de l'innovation qui est suspecte, disons, d'obéir à des rapports de force, de l'intérêt capitaliste. Voilà, c'est ma perspective, vous voyez, qui est celle d'un observateur des dynamiques de l'innovation qui tente de les faire entrer au bénéfice d'une société meilleure. Donc, on voit la dimension éthique. Alors, sur ces entrefaits, voilà, je me suis présenté. Voici maintenant les membres de contributeurs et contributrices de la chaire éthique et IA, compris là-dedans les chercheurs, les enseignants-chercheurs, chercheurs et chercheuses, disons, confirmés, titulaires, et puis nos jeunes, qui sont presque tous ici. L'une d'entre elles se trouvant quand même actuellement en Australie pour un séjour de recherche. Et donc, ça reflète ça faisait un peu le mal de mer, hein, je pense. Voilà, c'est du Seddik, quoi. Enfin, bon, voilà, ça aurait pu être fixe, mais non, c'est pas fixe. Voilà, donc, voilà, alors, de manière plus statique, pour présenter l'équipe, vous voyez, c'est une équipe pluridisciplinaire qui vise à faire dialoguer les disciplines de sciences humaines et sociales en dialogue le plus possible avec l'algorithmique et la robotique, dans l'idée de comprendre les enjeux, les conséquences du déploiement des systèmes d'algorithmes dans la société. Déploiements qui ont des conséquences psychologiques, sociales, morales et politiques.
Donc, vous voyez, on essaie de couvrir large parce qu'il y a de quoi, vous allez voir, nous estimons, et c'est validé par nos activités, nous estimons qu'il y a vraiment de quoi faire dans cet ordre de fait. Et comme vous le voyez, on retrouve cette idée de conformité avec les valeurs souhaitables de la démocratie. C'est l'aspect éthique envisagé à travers une dimension élargie de l'éthique, non pas focalisée, comme souvent dans l'éthique de l'intelligence artificielle, sur les systèmes techniques, mais, disons, sur leur implémentation dans une société pour le meilleur profit des humains. Alors, d'où le fait que j'ai essayé de rassembler ces disciplines, la mienne d'abord, philosophie, sociologie, psychologie clinique et sociale, sciences de l'information et de la communication, marketing à travers les sciences de gestion, et enfin, études juridiques. Ce qui permet de rassembler, vous voyez, ces équipes de l'Université Grenoble-Alpes, et du site, hein, puisqu'il y a deux UMR, donc du coup, voilà, ça donne un dialogue vraiment intéressant dans nos séminaires très fréquents. Voilà, c'est particulièrement stimulant. Et je ne remercierai jamais assez MIAI et Eric de cette confiance qui a été faite pour créer cette dynamique. Alors, pour préciser les partenaires qui sont les nôtres, voilà, nous avons un fort partenariat avec les gens de Sherbrooke et de Montréal, notamment tel qu'il est dynamisé. Il y a des relations avec des collègues particuliers de longue date, en fait, hein, avant que je m'intéresse à l'éthique de l'IA, dans la perspective de la philosophie de l'innovation, mais aussi via cet observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique, à savoir donc l'OBVIA, qui est établi quelque part entre Québec et Montréal, parce que la porteuse est à l'Université Laval. Et donc, c'est un grand réseau extrêmement intéressant. Nos disciplines SHS en France sont plutôt en retard sur les questions d'algorithmique et de robotique. Bon, ici, vous avez les collègues, sur la diapo précédente, les collègues qui, sur le site, nous les avons agrégés, s'y intéressent. Il y a les deux autres chaires SHS et autour de l'IA, mais enfin, nous, on est un collectif, si vous voulez, qui agrège les gens intéressés. Mais d'une certaine manière, en France, du fait, je crois, de la construction des humanités, les collègues sont assez loin des sujets techniques et scientifiques. C'est un vrai problème que, personnellement, j'ai rencontré quand j'étais vice-président recherche pour les sciences humaines et sociales à l'UGA. Les sujets qui intéressent le site, scientifique et technologique, les collègues en SHS sont parfois loin de cela. Or, si vous voulez, l'OBVIA, on s'aperçoit que les Nord-Américains, et particulièrement les Canadiens, les Québécois, ont ce coup d'avance qui nous permet vraiment d'avoir une chambre d'amplification de nos travaux qui est assez remarquable, et donc du coup un pied sur le continent américain, et surtout la possibilité, ce que je voulais dire, de transformer les sciences humaines et sociales en France. Grenoble, grâce à la chaire, grâce à MIAI, est connue comme telle. Et vous ne vous rendez peut-être pas compte que pour nos disciplines, pour la mienne particulièrement en philosophie, c'est extrêmement important. Alors, tout ça nous donne un effet d'entraînement qui est bénéfique aussi aux collègues de la Federico II de Naples, très grande université italienne, la plus grande du sud de l'Italie, avec laquelle je suis en lien depuis 20 ans sur les questions de philosophie politique. Et ces collègues le disent explicitement, ils ont intérêt à nous fréquenter, à publier avec nous, parce que, vieux pays humanistique, l'Italie est encore plus en retard dans le fait que les humanités sont vraiment disjointes des questions pourtant essentielles pour la société et l'humain d'aujourd'hui, des technologies. Donc ça donne un peu cette dynamique internationale, une sorte de perspective, de cap, et en tout cas dynamique dans laquelle on s'insère. J'ai vraiment cette impression. Alors c'est là que la dynamique visuelle est importante hein, pour bien suivre les couleurs. Voilà. Et, joli, non? Alors, les partenaires. Mon intuition était, philosophe de l'innovation, positionné stratégiquement sur le site grenoblois, en relation avec des partenaires à propos de l'innovation de nombreuses années, que si on disait qu'il y a une chaire éthique et IA, forcément ça allait stimuler les partenariats. Ça a été le cas, vous voyez, dans 3 ordres différents. Un ordre institutionnel, ce sont ici des institutions ou des officines liées aux institutions. Un philosophe politique travaille souvent avec des partenaires publics, plutôt. Un deuxième groupe qui est le groupe industriel, et un troisième groupe qui sont les acteurs de l'écosystème régional d'innovation.
qui est en quelque sorte mon terreau de travail depuis de nombreuses années. Alors, le plus surprenant, c'est que ça n'a pas tardé, si j'ose dire, à venir à nous, notamment parce que ST Microélectronique est le principal initial, support, sponsor de la chaire. Du fait que, là encore, dans ma vie précédente, je travaillais beaucoup avec eux sur les questions d'innovation et, disons, d'éthique publique. Dès le début, ST a proposé de sponsoriser la chaire. C'était bon signe et les choses se sont passées, vous voyez, de manière exponentielle. Au début, quand on a commencé en 2019, les demandes étaient peu qualifiées. Elles le sont maintenant très fortement. Et en fait, bon, il n'y a pas, disons, 15 jours où je reçois un mail ou un appel me disant « Écoutez, est-ce que vous voudriez vous intéresser à notre terrain ?» Parce que le déploiement des systèmes d'IA dans notre organisation, dans notre institution, est perturbant. Alors, sous l'effet de la performance des systèmes d'IA, il y a une inquiétude évidemment liée par exemple à la transformation des emplois, à la transformation des services. Et nous avons développé, au fil des demandes, une véritable méthodologie de la réception de ces questions, de ces demandes. Et ensuite, bon, bah, ça donne plus ou moins une conférence, plus ou moins une intervention de nos chercheurs, plus ou moins un projet financé. Bon, en tout cas, j'ai l'impression en tant que chercheur donc inscrit dans la recherche publique, et comme je me définis souvent philosophe d'astreinte, j'ai l'impression d'être au service de la cause qui est de la compréhension des enjeux, je l'ai dit tout à l'heure, psychologiques, sociaux, moraux et politiques du déploiement de l'IA. C'est vraiment ce qui se passe. Alors, par exemple, on va réévoquer tout à l'heure le ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion avec le Labor IA, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, et puis d'autres acteurs qu'on reverra tout à l'heure. Un point intéressant, par exemple, c'est que la première demande nous est venue de l'ADIRA, qui est l'association des directeurs des systèmes d'information en Rhône-Alpes, qui réunit 400 DSI de Rhône-Alpes. C'était en début 2020. Je travaille avec eux donc sur l'innovation. J'avais fait pendant la Covid de nombreuses, trois interventions devant les adhérents de l'association sur l'innovation, sur ce qu'on vivait aussi dans la Covid. Et un jour, ils m'appellent en me disant « Thierry, on a vu que vous aviez cette chaire. Pourriez-vous vous trouver à la direction régionale de Pôle emploi tel jour ?» Ok, j'y vais. Et on avait une grande, je le raconte souvent parce que c'est tout de même éloquent, vous allez voir, d'une demande qui n'était pas qualifiée en 2019-2020. On me demande de participer à une table ronde interne, en fait, où il y avait la direction régionale, le numéro 2 et le numéro 3, des informaticiens de la direction nationale de Pôle emploi, hein, ce qui s'appelait à l'époque Pôle emploi, et un certain nombre de cadres de la structure, avec comme grands témoins des personnes qui, vous savez, à Lyon, sont des chasseurs de tête de haut niveau. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, on dit, mais alors est-ce qu'il est éthique de remplacer les employés de Pôle emploi par des chatbots? On va demander aux philosophes. Alors, moi, j'ai fait mon Socrate en disant, attendez, on va demander aux gens de l'art. Socrate passait son temps à dire, non, attendez, moi, je ne peux pas répondre, il faut demander à telle ou telle personne qui est qualifiée. Le philosophe, par définition, qu'est-ce que vous voulez qu'il réponde? Et on s'est tourné vers les gens de l'art, donc les recruteurs en chef, qui ne voulaient pas bien répondre. J'ai dit, moi, je ne répondrai pas tant que vous n'avez pas dit en quoi consiste un bon recrutement. Et ensuite, on verra avec les collègues informaticiens si on peut faire ça. Puis on discutera ensuite si c'est éthique ou pas. Et au bout de quelques minutes, le recruteur en chef a dit, vous savez, un bon recrutement, ça se fait avec ça. Alors, les informaticiens ont dit, mais alors, ça veut dire que c'est du hasard. Et il dit, non, c'est pas du tout ce que je veux dire. Il dit, un recrutement, ça se fait quand on a une fiche de poste, on a des personnes qui se présentent avec leur CV, on les rencontre, puis en fait, c'est comme s'il y avait une porte, il faut la franchir. Et de l'autre côté, ce qui va se passer, c'est un peu un pari. Il dit, ce qui permet d'éviter les risques pris par ce pari, moi, vous dites ça, c'est 30 ans de recrutement, c'est l'expérience, l'intuition. Réponse, oui. Juste pour dire qu'on a une chaire qui a travaillé sur le nez artificiel. Voilà. Réponse extraordinaire du collègue informaticien, ok, ça se code comment ça? Il ne fallait pas le chercher. Et donc, c'est sur ces entrefaits, vous voyez que je me suis dit, mais là, on a quelque chose de l'ordre de ce qu'on appelle en innovation la diplomatie. La manière de faire converger des intérêts à partir de gens qui ne se connaissent pas
et n'ont pas les mêmes regards sur la réalité. Et là, je me suis dit, ben voilà, on a notre méthode qui va, on le verra tout à l'heure, prendre des noms comme co-design, comme éthique associée à la démarche de co-design. Voilà. On était au début de quelque chose qui venait du terrain, vous voyez, qu'on a rencontré quasiment sur le plan de la forme dans tous nos secteurs d'activité. Voilà, la demande est vraiment extraordinaire, elle n'est pas prête de s'arrêter. C'est assez formidable. Voilà. Alors, notre ambition est donc, c'est le début de notre méthode, de considérer que la dimension éthique ne peut se saisir qu'à travers une considération et un questionnement plus général impliquant l'épistémologie, les défis sociopolitiques et maintenant environnementaux qui apparaissent de plus en plus, et enfin les conditions économiques et sociales de déploiement de l'IA, qui pour moi est un cas d'innovation particulier. Voilà. Du coup, c'est une logique assez… Voilà. Alors, cette manière de faire se complète du repérage des différentes formes de raisonnement éthique. Nous avons, enfin, c'est pas très dur d'identifier que la plupart des raisonnements en éthique de l'intelligence artificielle, quelle qu'elle soit, computer ethics, digital ethics, algorithmic ethics, relèvent de ce qu'on appelle la forme de raisonnement conséquentialiste, liée tout particulièrement à une école philosophique qui est l'utilitarisme, qui n'a plus rien à prouver en termes d'éthique. Elle fréquente notamment cette éthique, les comités d'éthique dans les hôpitaux, par exemple. Or, nous nous sommes rendus compte que si nous pluralisions les formes de raisonnement éthique, en mobilisant l'éthique du devoir, mais aussi surtout des éthiques de forme ancienne, comme l'éthique des valeurs et l'éthique de l'excellence ou des vertus, on pouvait avoir certains résultats avec les parties prenantes qui s'associent avec nous. Donc là, c'est un peu la boîte noire de notre travail. Ça donne des résultats assez étonnants qui sont, vous voyez, susceptibles de fournir des rebonds dans l'esprit des gens qui les fréquentent. Donc on ne peut pas préjuger du protocole éthique qui va naître de la rencontre que nous organisons. Mais ce qu'on peut voir, c'est un premier pas, systématiquement, ce qu'on cherche à faire entre les parties prenantes des différents secteurs qui nous demandent, disons, un conseil ou une assistance. Voilà. Alors bon, ça, c'est assez technique, on ne va pas insister. Dans l'organisation du travail, nous avons, à partir de 2022, début 2022, janvier 2022, après avoir une phase initiale d'exploration, j'ai trouvé bon de proposer aux collègues de diviser notre travail en 4 programmes structurants. Le premier programme s'intitule « Méthodologies de l'éthique de l'intelligence artificielle ». Et cela revient à essayer de comprendre ce qui se fait dans la computer ethics, qui est une grande part de la littérature algorithmique aujourd'hui, comme vous le savez, et puis ce que nous, on peut apporter dans l'élucidation conceptuelle, sémantique des valeurs, telles que la transparence, l'explicabilité. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire du point de vue épistémologique? Alors, c'est Louis Devillaine qui cumule les qualités d'ingénieur et de sociologue et de philosophe, socio-philosophe, on peut dire ça, qui travaille avec moi sur ce programme. Un des programmes fondateurs aussi, c'est celui, là encore, philosophie politique oblige, que j'anime avec Eugène, qui s'exprimera tout à l'heure, il est à distance, sur, vous voyez, le rapport entre les dispositifs, les pouvoirs et l'intelligence artificielle. À quel type de pouvoir a-t-on affaire avec le déploiement sociétal des algorithmes? C'est une question qui parcourt non seulement la société, mais aussi beaucoup de la littérature. En particulier la littérature critique, avec des nouveaux concepts qui apparaissent comme gouvernementalité algorithmique, datacratie, algocratie. À quoi a-t-on affaire? Vous voyez, derrière, la question, c'est la machine est-elle en train de prendre le pouvoir? Ce n'est pas qu'une question, évidemment, de littérature critique, c'est une question qui anime la société et beaucoup de mauvais livres sont écrits là-dessus. Voilà, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Ensuite, le troisième programme qui a pris une proportion énorme, mais sans surprise, c'est le programme dont parlera Ambre Davat, hein, qui elle-même aussi a ce mérite d'être ingénieure et, on dirait quoi, spécialiste de sciences de l'information et de la communication. Voilà, donc une connaissance technique qui nous apporte sur les terrains de la santé. Sans surprise, compte tenu de l'immense besoin d'éthique sur les questions, évidemment, de santé et de soins, liées aussi à cette habitude qui a été prise depuis maintenant 40 ans, 50 ans, de faire de la bioéthique.
Mais compte tenu aussi de l'extraordinaire perturbation introduite ici dans tel ou tel secteur d'activité de la médecine, c'est sans fin, il y a des demandes sans fin en permanence, eh ben, on a une très grosse demande et ce programme tend à polariser, satelliser tous les autres. Donc, je dois sans cesse freiner pour pas qu'on devienne spécialiste d'éthique de l'IA en santé, ce qui n'est quand même pas notre spécialité. Je tiens à cette généralité qui permet de défricher large. Et plus récemment encore, il est apparu que certains problèmes liés à la pratique juridique ne pouvaient pas être traités en dehors d'une chaire quand même de philosophie. Et j'ai accepté les deux collègues qui venaient s'intéresser à ces sujets d'éthique et de philosophie donc du droit liés à la chaire, enfin liés au travail sur l'IA juridique, dans une relation qui pour nous est assez claire avec le parallèle, si vous voulez, d'accompagnement avec la chaire donc, de Theodore Christakis. Voilà. On est sur des problèmes qui sont plus philosophiques, plus fondés philosophiquement, si vous voulez, ce qui n'est pas des problèmes de régulation. Voilà, alors, à cela s'ajoute un certain nombre de cours, il y a beaucoup de sessions de formation, une douzaine, mais 2 cours structurants pour nous. Le cours en anglais international dans le master IA for One Health, qui est donné par Alexandre, ici présent. Et puis, le cours du collège doctoral de l'UGA, il y a un certain nombre d'étudiants en informatique qui le suivent tous les ans. Éléments pour une éthique de l'IA, du numérique et de la donnée que je donne personnellement. Voilà, alors, donc, dans les productions qui sont les nôtres, d'abord, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'on s'intéressait à la transparence dans le séminaire, le programme sur les méthodologies de l'éthique de l'IA. Et ça a donné déjà lieu à un colloque international et une très belle publication, tout de même, excusez du peu, je vous le signale, dans la plus grande éditeur en philosophie en France. Comme quoi les choses sont peut-être en train de changer. Voilà. C'est le seul titre de toute la librairie philosophique Givrin, Joseph Vrin, qui porte sur l'IA. Vous pouvez faire une recherche, c'est assez impressionnant. On peut trouver ça étrange, mais on est les premiers. Donc, merci Seddik. Voilà. On a récemment fait ce colloque aussi, tout récemment, colloque sur les transformations du travail, en partenariat avec des acteurs que j'évoquais tout à l'heure, qui sont indiqués là, à savoir le ministère et INRIA, sous la forme du Labor IA, qui est une belle initiative visant à accompagner les transformations du travail du point de vue de l'institution publique, en invitant en particulier les partenaires sociaux. Voilà, à réfléchir à la transformation, ce qui me semble extrêmement important, et l'Agence nationale sur l'amélioration des conditions de travail. Alors, tout ça donne des belles publications au meilleur niveau possible, tant en français qu'en anglais, ou en italien, en ce qui me concerne, avec un bon niveau de publication et surtout une belle... quantitativement, c'est extrêmement satisfaisant, quoi. Et en particulier, les jeunes qui sont là sont de véritables locomotives. C'est tout à fait intéressant. Ce qui nous qualifie et nous rend très visibles, notamment sur les réseaux, c'est cette intense production en termes de séminaires hybrides avec des invitations qui correspondent aux 4 programmes et aussi à des conférences exceptionnelles. J'en profite pour vous dire qu'on ouvre là un nouveau séminaire que j'ai appelé séminaire éditorial qui porte sur, ne prenez pas mal ce que je vais dire, mais les meilleurs livres, étant donné que certains ne sont pas fréquentables. Donc, nous avons cette expertise de dire ceci est un bon livre, nous invitons l'auteur et nous allons réaliser un podcast à chaque fois. Voilà. Donc, on va avoir une collection de podcasts qu'on va mettre en œuvre très rapidement qui permettra, depuis, vous voyez, MIAI, de donner le ton de ce qui est une réflexion intéressante en sciences humaines et sociales sur l'intelligence artificielle. Là encore, quand nous avons commencé, il n'y avait pas de publication en français. Maintenant, il y en a une par mois. Et des choses qui sont des fois douteuses, sur le plan notamment de la connaissance technique de l'intelligence artificielle et de ses enjeux sociétaux. Bref, si vous voulez dire que c'est la fin du monde qui arrive, les éditeurs vous ouvriront leur porte. Alors, peut-être c'est le cas, mais il faut disons, travailler un peu la question. Voilà, donc, alors voilà, moi j'ai terminé. Maintenant, j'appelle à la tribune mes jeunes collègues, à commencer par Ambre. Should I switch to English or can I continue in French? I don't know. Is there someone who prefer English? English, okay, so I will go in English. So my name is Ambre Davat. I'm actually a postdoctoral researcher at the Gresec, and I coordinate with Favier-Baron and Thierry Ménissier
the health program of the chair. Some of you may remember me from my PhD that I did in the League and GIPSA Lab, supervised by Véronique Auberger and Gangfeng on telepresence robotics. But actually, at the end of my PhD, I realized that I was more interested in the questions of the uses of technologies and ethical questions. So I switched to several projects surrounding the question of design of health technologies, and especially a set of practices that we call co-designed, and that consists to try to make the future users of this technology take part in the development of these technologies, and especially patients and healthcare professionals. That, you know, most of the times they can be a part of this development and generally very late, like for test of usage at the end of the development, but ideally it should be from the start, because as you know, it's not enough to try to develop the best technology in terms of performance or in terms of innovation if it is not usable by the people or acceptable, because it's very there is an enormous gap between their use and the things, the technology they have. So the ambition beyond that is to switch of paradigm in the design of this technology from something that is very centered to the technology to something that is more deliberation between the different stakeholders to understand so the meaning, but also values around these technologies and how they can maybe be part of the daily professions of people and lives of patients. So the idea in co-design is not just to design a thing, so the technology, but also the context in which it will be used. And so there's a link clear with the shared ethics and AI, because as I mentioned already, it's not just a technical question, but really ethical questions linked with the meanings, values, principles you want to implement in your design process. And so this requires a continuous dialogue between the different people who participate in this development. That can be researchers in computer sciences, but also researchers in public health, engineers of startups deploying these systems, patients, medical, and even sometimes paramedical professions like physical activities trainers, for example. And so we participated already in several research projects. So the first one, Milward for Clinic, was international, so funded by the EITS. And so also an international cooperation eventually between the different departments linked with this kind of project, because you have also biologists, people specialized in the safety in terms of cybersecurity, but also safety of products. So really a lot of different kind of knowledge involved. And so here we are trying to do a kind of bridge between these different disciplines and to make them more aware about the needs of the patients and their ethical concerns. So in these projects, for example, what we did was especially to try to put in place some co-design team of 4 patients partners that accompany us on this project, and with which we designed a study. So we interviewed a lot more patients, and we, in order to understand what they will think of an implant for a monitoring device to the follow-up of heart failure. And more recently, we are also part of My Health Companions, which is this time a project funded by Université Grenoble-Alpes. And here, so we're in with a group of, it's
this project is coordinated by Favier-Baron from the Gresec, Philippe Cinquin from Team C, and also Jean-Charles Dickens from the CIAT. And it studies 4 different kind of technology. Again, cardiac monitoring devices, but also an electric bike to help patients to readapt to physical activities. Pelican Health, maybe you've heard about that. It's a technology for sampling the microbiomes of the gut to understand better data that we don't have access to right now. And also a series of technology on hydrogen, new hydrogen therapies that don't exist really yet. And by studying all these different technologies and applications and context, what we're trying to do is to better understand the ethical issues surrounding this project, and also what we call for now the receivability conditions of health technologies, which means that we want to get out of this idea of, we talk a lot of adherence to technology or appropriation, but generally it's very seen as the level of the individual. Here we want to look at the ecosystem to see, okay, maybe the reason this technology will not be accepted is because there's an organizational issue, for example, or this kind of actor has not enough formation to use it. So we're going to move to have a wider look of size of this kind of group. Okay. And so we also organized a seminar called Ethical Issues of AI Uses in Health, where we invited several researchers that study or use the AI in their professions. So for now on, we have mainly people in psychology, sociology, or one healthcare professional, but we'll be very happy to have the talk from computer scientists. So if you're working in health technologies and you have some ethical points, so you wanted to discuss, feel free to contact us, and we will be happy to organize a seminar with you. Especially your parts, for example, working with Predimed of the big data warehouse, we can be interested. And we also several publications in the previous works that we did. Thank you. And I think the next one is Thank you. So hello everybody, my name is Devillaine. I'm a PhD student in sociology here at IPhiG. I'm working with Thierry Ménissier and also with Thomas Roverdi, with professor of sociology. And my topic, okay, I will talk about my topic later. So I am coordinating in the chair a program with Thierry Ménissier called Methodologies of AI Ethics. And what we do here is, it's reminiscent of what you said, Thierry, earlier. We try to make a bridge, to build a bridge between 2 approaches of AI ethics. One approach that is more internalist, done by developers, informaticians themselves, and that can be seen in a conference like PACTE, where it's most focused on the technical systems and how they work and how they can be improved to, I don't know, reduce bias, like as a great article on the subject, and how they can increase fairness and how they can be more transparent. So this is more of an internalist approach, but there is also more of an externalist approach with philosophers, ethicists trying to apply philosophy, moral philosophy to AI. And so with this program, we are trying to bring matter for discussions, to bring tools to analyze AI ethics. And to do this, we have organized a seminar called The Concept of Computer Ethics. And
this seminar is very simple. At each session, we try to focus on one word, one concept, and try to explain what is the debate about its meaning, what does it imply. So for the first season, key principle of AI ethics. So in 2021, 2022, we focused on the key principles of AI ethics. The ones that are present in recommendations from like UNESCO, NGOs, companies, states, think tanks. So we discussed about fairness, interpretability, explainability, accountability, and explainability again with my opinion, and mostly presentation from the chair. And we opened for a second season last year with other words that seems, I would say, harmless, or that seem maybe that seem, I don't know, straightforward, like bias system or AGI, artificial general intelligence. And with the presentations that were given, we try to get deeper into what were the premises, the hypotheses behind this work. So no season this year, it has been delayed. The production is working on the next season, but well, that's it for the program. Now, if I come back to my own work, so the title of my thesis is still work in progress as well, but I'm working on the deployment of AI systems in high-tech industry. So as Thierry said, I have background in engineering that makes me interested in technologies, but as Ambre said, I was more interested in reflections about the uses, about the design of these technologies, that designing them myself. So there is a project called Storage, and this project is an industrial project that gathers a lot of companies, European companies, universities, little, big companies, and they are working on producing hardware and software for edge AI. So I guess you're familiar with it, like AI, local AI, and not AI working with a cloud. And they have chosen to put a part of their budget into ethics, and that's how the funding for the PhD came out. And but this is not a safe thesis, so we are still like independent content-wise. But this has provided a very appreciated access to some fields, and we have been able to enter in fields in the few semiconductor companies who accepted to make us enter there and to observe and to take notes and to see how the work was done there to make AI. So I focus on three main questions. So of course it's hard to sum up a work in 5 minutes, but let's say there are three main questions. The first question is what are the motivations behind AI deployment in the industry? So of course, here we are at MIAI. Maybe it seems like a ludicrous questions to ask why AI, but still why AI in the industry? So we can give a few first answers. There is of course an economical aspect. AI is a way to monitor the production, to assure a control, like a maîtrise of the production of the process, to optimize the process. So it's a way to increase productivity, to increase quality, to increase quantity. So there is an economical aspect behind AI deployment. And there is also an interesting phenomenon going on, is that what we can call the platformization of industry. So maybe you're aware of this, but okay, let's say 20 years ago, you want to see a movie, you go to the cinema, you pay once, you have seen the movie. And now maybe you subscribe to, I don't know, a platform, I don't know, Netflix, and you pay each month and you can have access to the films. And in the industry, there is kind of a same phenomenon going on where before companies were selling machines. Okay, I sell you a machine, 10, 100,000 euros, you have the machine. And now it's more about giving the product to the machine, but also a service. So, okay, we sell you a machine, but also we will monitor it. We will make sure it doesn't, it's not broken. And you will pay us to do this on a monthly basis.
And AI fits perfectly this view because they can have AR systems that will be used to monitor from far away the machine. So AI is a way to make a change in business model. And what is also interesting there is that these big economical aspects of AI deployment are not really the ones that are told to workers when they are said that they will have to work with AI. There is what I suggest to call a translation between top-level economical arguments and at the local scale, like on a small team, local managers will say, oh, don't worry, AI will improve your work, it will make work, it will automate some part of the work so you can have your added value to focus on more interesting tasks, etc., etc. So the arguments for AI deployment are not the same if you're talking to the boss or if you talk to the workers. Right. So a second question we ask is, what does it mean to design an AI system in the industry? So I don't know, what does it mean? What does it mean to make AI? So of course, this is a question maybe most of you can answer because you work on these systems. But in the industry, how does it happen? So we can say a few things. Of course, these are very long, tedious processes of AI deployment. It can take months, but likely it's more about years because the systems are very context dependent. And each time a new system is done, I don't know, for prediction of flawed products on the production line, they have to build very context dependent databases, data sets, and there is a work from the engineers to make these data sets and make a set of categories and to make a problematization to wonder, okay, maybe there are defects that are more like circles, some are lines, some are square, but maybe, okay, maybe you can merge square and circles because they are the same, etc. And these processes are very long, and it's kind of a process of construction of expertise. An expertise is created through the process of creating the AI systems because of the need to formalize, to standardize, right? And what is interesting also here is that this design of AI totally excludes the users, the workers that will use the system are not included in the process because the expertise is not seen as valuable as the one of the engineers. Although themselves, they develop their own expertise when working. Yes, okay, and then we'll finish here with the last question. I think maybe Dakota will talk about it later. I'm also working on work and organizations and how they are transformed through the process of AI deployment. So what is the change about skills? Does the worker gain in autonomy or decrease in autonomy? And we can see both cases happen. And of course, we are interested in what happens with automation. Are jobs really automated? And what we can see here, we can give two answers. One answer is that there is an automation not of jobs, but of tasks. And tasks are segmented one by each other, and there is some thinking about how we can automate these tasks. And some top managers think if we automate task 1, task 2, task 3, task 4, maybe in the end, we won't need workers anymore. But actually, the work is not just a sum of tasks, but also like relationship work and emotional work and fixing work, etc. So there is kind maybe of a distinction between how work is seen and how work is performed. Right, I think I will end. No, I said two answers, and the second answer was about yeah, I don't remember. Sorry. So the automation of work is interesting topic, but what we can see is that it's very hard to predict how will work change, and there is always residual tasks that resist to automation, and that makes workers very useful and necessary for the organization to function.
Okay, thank you. And I think this time it's for Eugène, who is online. I don't know if I have to do something. Est-ce que vous m'entendez? Yes. Okay. So first of all, I'd like to thank you all for being here and allowing me to give a brief presentation of my work for the chair. So my name is Eugène Favier-Baron. I am a PhD student under the supervision of Thierry Ménissier. And I'm going to tell you about my work on digital platforms. Digital platforms are an object both very familiar yet hard to elucidate. Indeed, the spectacular rise of digital platforms and the technologies associated with it has produced a stunning effect. So obvious is the role these platforms now have over our everyday life. Although we have the intuition that digital platforms are now major economic and political players, it is more difficult to understand how this power is exercised. So digital platforms do not fit into the traditional scheme of what I would call classic traditional governance and seem to borrow characteristics from various forms of institutional and private actors without being reduced to one or other of these categories. It is therefore, I think, necessary to rethink political and technological normativity on the basis of the singularities of this hybrid object. So the aim of this work is to identify the singular forms of platform organization, starting with the technological element, obviously identified as the main characteristic of platform power. The platform is based on an articulation of a core periphery model. That's a model that is already known and that already existed, but that is now largely amplified by technological innovation, which enables it to govern in both centralized and decentralized ways. So this organization is based on the mobilization of a dense infrastructural and technological core, around which a periphery of partners and user agglomerates, fluidly and flexibly coupled by mediation and by the technological interfaces that enables this interaction to be integrated into the platform valorization process. And I would add that this work explores the hypothesis that all the characteristics of platforms which are put forward by the platform themselves in their communication, and which are mainly their open, horizontal, participative, collaborative, and immanent character, although they share, there's some truth to it, they are also systematically redoubled by a hidden face. And the other side of the platform is made up of opaque algorithm, of industrial secrecy, hidden human labor, repressed asymmetries between user and platform, and all sorts of implicit norms. And alongside the interference of traditional institutions attempting to regain sovereignty within this platform-dominated digital space, there are both encounters between the platform ecosystem and more traditional institutional forms in often unpredictable ways, as evidenced by the concept of government as a platform. That is also a subject of my work. But there's also, of course, power relations between these two actors. So it seems that at the same time, government or institution are trying to project their own sovereignty into a digital realm and enforcing platform to rule, whereas platforms were at first reluctant to govern as openly as governments, while at the same time, these institutions are borrowing elements of digital platform into their own design through the digitalization of public institutions. And
the naming of digital giants as platforms and the communicative discourse that accompanies it emphasizes a passive disposition, a technical support, that in reality constitutes only the emerging part of the role occupied by these actors. This work therefore proposes to consider platforms not as a single immutable, permanent, fully automated and immanent form, but as a process. This implies assessing the discontinuities, the mediation, the deformation and biases concealed in the apparent fluidity, instantaneity of the technologies that platform places at our disposal, and that are often confused with the immediate objectivity of reality. So for this work, it is also a way of reaffirming the centrality of the human element, both as a technological fact and as a moral necessity. That is, where platforms present themselves as mere intermediaries, I try to expose their mediation and their discontinuities. One of the biggest challenges for me is that the platform is still a relatively recent object with little philosophical investment so far, and that it lies precisely at the intersection of many disciplines that should enrich my perspective, since it is, in my opinion, inseparable from studying the technical functioning of platform, their economic and organizational model, which is also a means of making politics in action, and which also spread a certain vision, if not ideological, then at least one that conveys values, technical and political normativities. But here again, what is really difficult to grasp is that the platform is at the same time a very pragmatic, functional, partially automatized system, while I don't think we can sustain the neutrality narrative anymore, as I think we are now all conscious of how platforms affect our lives. And I would say that the much discussed digital transition of institution is not a transcription that is not to me a transcription that will digitally and identically reproduce institution, because behind the apparent mere functionality of digitalization lies a real paradigmatic shift that shakes the traditional conception of the institution. And it's not easy to spot these changes as they are taking place less through a finalized project or ideological design than incrementally through the performativity of digital technologies and the scriptural or interactional transformation they induce, which is why platforms are defined by what they do through a technological pragmatism that acts as law. So instead of focusing on the ideas conveyed through platform communication or on the philosophical culture of the Silicon Valley or on the psychology of main platform CEO, I rather put the emphasis on the performativity of technique itself, the way in which things as technical and functional as protocols, modes of organization, standardization, interfaces, algorithm, institute a form of political governance, which means that platforms have their own ways of making politics, of governing, which exist in parallel with traditional institutions in often unpredictable ways. Indeed, while platforms must comply with an extrinsic legal framework, this leaves them plenty of room to shape their ecosystem, which counteract or at least constitute an autonomous regulatory system within traditional legal structures. And finally, I will be relying for this work on both philosophical perspective, political economy, anthropological and sociological studies, design studies, science and technology studies, also interviews with actors at every step of the platform supply chain, from the most visible to the most invisible, such as the micro workers who remain a hidden resource of powering the AI.
Yeah, finally, as Thierry said already, I coordinate with him the Device Powers and AI Seminary. And yeah, Thierry already introduced it, but I think it's quite complementary with ethical approaches. As within this seminary, we try to shed light on other aspects like political, socio-economical factors that are also conditioning the deployment of AI. Thank you for listening. Merci beaucoup, Eugène. Et maintenant, nous écoutons Alexandre. Hello everyone, so I'm working about the contribution of the philosophy of technology to the ethics of AI, and more specifically, I'm studying the notion of responsibility applied to the technological civilization and the society of innovation. But when I have to explain more simply what I'm working on, I'm trying to see what the work on philosophy of technology about the notion of responsibility and how I can apply it to ethics of AI. I'm affiliated with the lab in ethics of AI with Thierry, and also with Jean-Gabriel Benlaksira with the computer lab of Sorbonne University. But they keep the ancient name, LIP6, because it was complicated for the referencements to change it. So they keep it, even if LIP6 doesn't exist anymore. So, and I'm also responsible for the ethics course on AI in health within the AI for One Health master program. And with that, I'm working, just to give you some ideas, there is some tutorials about doing a new Hippocratic oath with some engineers. So this is really challenging, interesting. There is also some debate session with the students about governance, about generative AI in health. And with also other kind of topics like robotization, like if really AI can take some jobs or not, or it can help to assist it. So it's very interesting. And now I'm also helping Sophie Guicherd this year with the program with the law on ethics of AI, which is distinctive with the one that is in the MIAI, more specifically in law. And for example, we will make doing a conference in May about the AI Act. And now a little bit about my thesis. So I'm working with some authors, and for example, there is Eugène with the responsibility principle, which states that we need to keep authentically human existence on Earth. There is also Gunther Enders, and he worked, for example, about the obsolescence of humankind and the obsolescence of many categories. So this is very interesting to see how we can apply it with the case of automation on the work. And also, there is a very interesting concept with the Promethean gap, which states that, for example, what we are doing right now with technology is far beyond our capacity of comprehension. And this is very new for the humankind also, or maybe not so new, but anyway, the fact that what we can imagine is not really capable of comprehend what we can make with our tools, with our technique. And finally, I would say I'm also working with Hannah Arendt, and specifically with notion of responsibility in the big organizations. And what is very coherent, and I would say what I really like with these three authors specifically, is that they knew each other, they changed, they were agreeing at some point, and also disagreeing on many others. This is why it's so relevant to work about their works. And one of the questions that I'm asking is if we can really be responsible for the development of artificial intelligence and really be responsible and accountable
about the fact that we are producing things where we are only cogs in a very big machine, and we don't really have the capabilities to stop it or to maybe just modify it, and if yes, at which point? So there is no decisive answer about this, but this is interesting to remind us that when you hear about very general assumptions about technology, like technology is not very good or bad, this is depending about what we are doing with that. Of course, there is this assumption that there is a kind of neutrality with technology, but this is not true. And we have really to understand that the fact that we use technology will definitely change not only the morality behind it, but also the society as a whole. So, for example, if we are using algorithmic recommendation for some kind, this is not only a question about this is good or bad, but also in what kind of society we want to live on. And this is the question about autonomy of human on technology with the own reasonment and own logic of the development of technology. But there is also another one that is related, and it is very surprising when I saw that. It's about the role of utopia in modern society. This is something that is not really clear when we think about how we want to project ourselves and our society as a whole on what kind of future we want, but there is a background of utopianism behind it, and specifically techno-utopianism in the sense that we see technology as really a way to solve our problems. And about that, there is a lot to say, because this is really not, I would say, easy and maybe a good thing to have, I would say, a vision of the world that we want that is depending about a vision that is very simplified and maybe not that relevant to define the world where we want to live. So, for example, when we have this kind of productivism, in the sense that we want a society where we will produce more and more to have some good, to have some comfort, behind that there is many environmental questions that are now more and more prevalent, but that were, I would say, not first, but many authors that I work on, like Eugène, really think about environmental issues, also political ones, and the fact that, for example, there is many applications of AI in health, and with some ideologies behind it, like transhumanism, posthumanism, long-termism right now. So there is a lot of political issues about the use of AI for this kind of application. And this is what is, I find really interesting, is to make this link. And this is very multidisciplinary to study. It is not always easy to see other elements in mind, but still, it's a very, very interesting. Just to give also another example, there is the fact that the authors that I were working on study the hypothesis that maybe we should think about the use of nuclear energy, and more specifically about fusion. So they were really behind, above the time where they were, or maybe there is a hypothesis of the use of solar energy for a more sustainable future. And I really like that to make this kind of debates between the authors, and the fact that they were seeking long terms behind the use of fossil fuel, to see if the fact that we will use, if we use unlimited energy, or at least a lot more in a more sustainable way to what we are doing right now, there is other kind of problems, and we should think about that. And really the fact that we are working right now to solve the problems that the solution of the past gives to us. So if we have new solution, it will be, so the solution of today will be the problem of tomorrow. This is very interesting to keep that for future development. Other kind of topic,
that we're working on was the surveillance. And for example, if we have in mind one of the main themes of Gunther Enders, which is the fact that there is obsolescence of humankind, and more and more techniques that we use, consciously or not, we are in a situation where there is more and more surveillance to codify behaviors, codify mind. And if we see it that way, it will mean that we are doing right now a path to a global civilization with a global surveillance. And if so, what kind of, I would say, modification can we do as a society? Do we have really cultural divergence between China, the West, India, and so on? What is the role of a cultural influence to modify surveillance, for example, but also technology in general? So this is also another kind of problematic that I have with my thesis. And finally, last but not least, I'm also working about the notion of democracy and co-constructions. And I make a research program in Montreal for a few months about the notion of responsibility and its implementation with the signatories of the Montreal Declaration. And for that, I made some interviews. I discussed with how they receive it. So it was very interesting, and you can see the report on the site of the Montreal Declaration. So thank you for your attention. And yes. Sophie? Oui. Hi, everybody. I'm Sophie Guicherd, so I'm a PhD in law, which I did in Grenoble a few years ago. And I worked on the subjects on liability applied on software. So it was a huge question I treated about this. And through these works, I questioned myself on the fundamentals question about the fact of building laws on ITs. So in law, we study technical things and the mechanism between the facts and the responsibility and the damages. But we need to question ourselves, especially in IT and AI, through our society now, from the fact of studying the fact that we have to question ourselves on the fundamental rights which can drive the law. And it was a huge question which were studied by European Union, and all the legislation through Europe is recently questioning about all the fields around AI and ITs and numeric ones with fundamental rights. So with the AI Act, we have the problem of building a new law and a new spirit of law through responsibility, but also how to respect fundamental rights and through several problems we have. So through the share, we question all the fields around the law and how to legislate about artificial intelligence, because this new tool, new since 1950s, so quite new, but this recent tool and also all the massive implication it has through our society, we question the fields that touch both ethics problems and law.
and we can have a view cross of that. And it's not a technical approach, which could be led through like the other chair of law with AI, but here we question about the process view about ethical problems and law problems. And we have this kind of view through fundamental rights and also responsibility or liability problems. And that's very important to have this in mind, because in the European Union and instances through European Union, we talk about trusty AI. Everywhere in the text and the reflection on the text, we talk about trusty AI. So the question of the social contracts maintained through IT is fundamental to have in mind. So that's why we talk about several themes and topics about those two themes crossed. So we talked about l'intelligence artificielle pourrait-elle avoir des droits? It's a real question about what AI can be, how we can approach AI through the implication we have and the development it does. And also we have another approach about the UNESCO problems to universalize the term of rights and the term of ethic rights. And then we have another seminar that we did with intelligence, émotion et IA through emotional approaches, and Nathalie Neveillon, which is also Professor Milo. And we had also the chance to have Valérie Ndiaye, who talked about l'encadrement juridique de l'IA, which seems to be technical, but it was the target was to talk about ethical problems too. And Céline Castellana, which is very known about those problems and studying those questions. And then I really sympathize with Luc Julia, who made the honor to interview in the chair. And since months ago, we talked together, and we put enlightened the problem that's in law. We don't talk so much about environmental problems, and it's an ethical one too. That's why I said to him, you have to talk about this, because it's very important to enlighten this, because in law, now in the AI Act, the environmental problems are not quoted so much. So we have to talk about this, and that's why we are also with Alexandre, the objective to deal with environmental and sustainable AI in the chair too. That's why we keep the term to and to develop those programs. Yeah. Hello, everyone. Great. Hello, my name is Dakota Root. I'm a postdoctoral researcher currently with the project TIQUA at the University of Grenoble Alps. I've just started, and I remain associated with the chair Ethics and AI, where I was a postdoctoral researcher last year. I'm excited to be here today to talk about the chair's work and in particular my work. So I have always done my research at the intersection of philosophy of technology and political science. And during my postdoc with the chair Ethics and AI, I did interdisciplinary research using post-phenomenological methods
don't worry, I won't get into all of the philosophical details, to study technological transformations and to do ethical analysis, developing guidelines for designing and deploying technologies. In particular, I started the project wanting to work on generative AI. So systems like large language model, ChatGPT. So questioning how are artificial intelligence systems like this going to transform practices and knowledge in the world. And for me, I wanted to have a perspective in particular on two issues, which is how does it change working practices and how does it change relationship experiences? So broadly, the research project develops a framework for understanding the ways different AI systems can reshape how we find meaning in the world through work, through our relations with other people. And three broad questions might be, how do AI systems change experience? So there I use post-phenomenological methods. And then what impact do those AI systems have? So how do we see them creating change in society? And then ethical analysis on what kind of ethical implications experiential changes have. So what's the ethical effect on society? So I think you see here that going into the project, I had three objectives or three goals for my work. So to present work in conferences, to write and submit articles and publish articles, and also to organize with Louis and another PhD student who's currently studying in Australia, Chloe, to organize the AI and Transformations of Work conference. So I'll start by talking a little bit about the articles that I wrote and which are currently under review at two different journals. So first, I was really interested in how does a large language model, how does generative AI change our writing practices? I mean, how many of us have used ChatGPT, whether it's to ask about issues in the world or to find out what to make for dinner, or maybe even to structure an email? So humans have always used writing tools, whether it be a piece of charcoal or a very complex word processing system to write. But I argue that we see some big changes when using a system like ChatGPT, novel changes. It's not just, as some articles have said, a mundane technology that we're going to get used to. We may get used to it, but I think that it will have changes that are more far-reaching on how we write. So one change might be that it sources information for the user in generated responses. Another change might be that, well, it generates the content in ways that go beyond predictive text for messaging apps or word processing systems. Another change is the communicative exchange we have with the chatbot itself, in which users might acknowledge the chatbot in some way that goes beyond, for example, other technologies. So I relate these changes to a concept of narrative responsibility in the ethical literature and philosophy. So the idea of narrative responsibility is, well, we should be able to have a certain accountability or responsibility to make sense of ourselves, our world, ideas we encounter. And so there's some scholarship now in philosophy about how does generated content actually impact narrative responsibility? Like, what kind of effects does it have on it? Are we still going to be accountable for the things that we write or the ideas that we have? So I engage with that literature. The second article that I wrote and that is currently under submission is about our relationships with chatbots and social robots. One of the things I find really interesting is that increasingly people have access to what is called intimate companionship via social robots and chatbots. And this is a really new phenomenon in the sense that natural language processing and natural language generation allow for communicative capabilities that just weren't present before. So although in the early 2000s, there were philosophers already writing about the possibilities of future relationships with robots, we're only seeing now
what those look like. For example, the chatbot replica. I'm not sure if any of you are familiar with this chatbot. It's a really interesting example of what has been called and what I just referred to as intimate companionship, a chatbot that's designed to communicate with users and develop a relationship, rather, of friendship or romance over time. And of course, users may perceive that chatbot in different ways. Some might use it just to have a laugh, while some people might feel like it is their real companion available 24/7. So in the article, I talk about what are differences between social robots and chatbots, what are similarities, how does this impact our understanding of relationships, and what kind of relationship is possible. So moving on, I was really excited to present research in different conferences on basically the three topics of research, so whether it be on relationships with chatbots and social robots or transformations of work when working with AI systems, and also on how systems like ChatGPT can change our experience and our writing. And then last today, I just want to briefly talk about the conference that I organized with Louis and Chloe that Thierry also mentioned and Louis also mentioned in their presentations, because I think this is a really interesting subject for discussion, and in particular for interdisciplinary discussion. So as Thierry and Louis said, we organized a conference, AI and Transformations of Work, here in Grenoble. But what sparked this conference? Well, as AI systems become more common, as they're applied in different fields, a lot of people are now working with AI systems. So we wanted to ask what must be done with AI at work. So what are some of the things, some of the ethical questions or the ethical concepts that emerge when we think about AI at work? Well, I would say accountability. So for example, if we have an artificial intelligence system that is making decisions about hiring, who's responsible if the system isn't fair? So for example, there's been articles that talk about sexism, things like referring to a women's college or a women's sports team in your CV causing basically a person to be eliminated from the, I guess you would say, competition. And then how reliable are the systems? Do we have trust in them? What about fairness? Like I just said, this is a really big issue ethically. How do we judge whether it treats people equally? So we wanted to basically analyze and consider social philosophy of AI and work grounded in an ethical framework. And to do this, we focused on three different axes of research. So we wanted to question, is replacement, this idea that AI systems can replace human workers, is that really what we see, or do we see collaboration with AI systems? The second perspective was on conditions of work. How do artificial intelligence systems actually change conditions of work for users? So there you might think about things like management, for example. What if you work for Amazon in one of the warehouses where you have to be able to collect items and box them in a certain amount of time, and so your time and your work is managed in a certain way. How does this change your conditions of work? If you're a person who works in a factory and you work alongside robots, does this make your work safer or more dangerous? So these are some kind of questions that emerge out of conditions of work with AI. We also wanted to consider fairness and justice. These are some of the most widely discussed ethical issues in philosophical literature on artificial intelligence. What would fairness and justice look like with artificial intelligence systems? Is it possible? And in the conference, I was really happy that we were able to do a bilingual conference. So we had presenters both in French and English, which was really nice to create a dialogue that included people in their most comfortable language. And we also were really happy to welcome people coming from countries across Europe and even from the US.
And I think that the goal was also to have an interdisciplinary dialogue, which is so important when doing research on AI, and which I think is one of the goals of the chair ethics in AI. So we had people presenting on philosophy, but also political science and also sociology. So I think that through the year that I've been working with the chair ethics in AI, I've been really happy to be a part of the team and to advance research on artificial intelligence, I hope, across different fields. So rather it be talking about working practices and workers, or it be talking about users and relationships with chatbots and social robots, or just everyday use of a tool like ChatGPT. So thank you very much for your attention today. And I believe that after me, our PhD students, Seddik and Léa, will be presenting their PhD. Might have to come on. It doesn't like me anymore. Non, c'est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Dernier acte de cette présentation, et plus que deux scènes. Donc, moi, et il y aura Léa juste après. Donc, moi, je suis le Seddik Benlaksira, le doyen des doctorants de la chaire éthique et IA. Puis juste après, vous aurez droit à la Benjamin, la dernière arrivée, donc Léa. Aujourd'hui, donc, je vais présenter mon sujet et désolé, je vais boucler la boucle, je présenterai en français. Je présente donc aujourd'hui mon sujet de thèse qui est la question du genre comme enjeu éthique pour le machine learning, et j'aborde le cas des jeux MOBA, des jeux vidéo MOBA. Alors, qu'est-ce que les jeux vidéo MOBA? C'est un peu pour ceux qui sont habitués, c'est un peu comme un jeu en ligne multijoueur, mais qui se déroule dans une scène ou une arène plutôt fermée. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est comme League of Legends ou Dota. Voilà. Donc, dans ce travail de recherche, j'aborde le jeu vidéo tout d'abord par les théories du jeu, que celles de Huizinga et de Kaiwa, par exemple. Mais je prouve aussi dans ce travail que ces théories du jeu de Huizinga et de Kaiwa ne sont pas complètes, ou alors ne s'appliquent pas complètement aux jeux vidéo. C'est pour ça que je sollicite la phénoménologie à travers ça, justement, les concepts de virtualité et d'interactivité. Ces deux concepts sont là pour prouver qu'il y a une forme d'agir double de la part du joueur. C'est-à-dire que le joueur va agir sur son personnage, ou ce qu'on appelle l'objet fictionnel. Donc, il va incarner ce personnage et en même temps, il va agir via un artefact, qui est le deuxième objet. Et cet artefact agit comme une sorte d'extension de lui-même. Donc, le joueur agit sur le personnage et agit via un artefact sur le personnage. Et donc, par là, j'essaie de prouver qu'il y a une forme d'influence croisée, plutôt d'interconnexion entre le personnage et le joueur, ou entre le jeu et le joueur. Tout cela, c'est pour prouver, en somme, qu'il y a une forme d'historique qui se crée en nous. Ce que j'appelle historique, c'est-à-dire que c'est une forme d'expérience que le joueur va accumuler tout au long de sa culture vidéoludique, ou de la construction de sa culture vidéoludique. Et cet historique aussi, il est quantifiable d'un point de vue de données. C'est-à-dire que le joueur, lorsqu'il joue à des jeux vidéo, encore plus aujourd'hui, via le cross-gen, c'est-à-dire que si on joue sur console ou sur PC, ça n'a absolument aucune différence, on crée des données, et ces données-là vont servir aux développeurs. Je reviendrai sur ce dernier point à la fin. Et donc, pour aborder tout cela, j'ai mis en place une sorte de méthodologie hybride dans laquelle j'effectue des analyses sémiopragmatiques, c'est-à-dire j'analyse comment les jeux sont produits ou alors quels sont les discours d'escorte de la part des développeurs pour accompagner ces jeux vidéo lors de leur sortie, donc le point de vue marketing, quoi. Et puis après, comment ces jeux-là sont perçus par le joueur, ou alors comment ils sont censés être perçus. Donc là, ce sera plutôt un point de vue global sur l'histoire du jeu vidéo, sur l'historique du jeu vidéo. Je resserre un peu plus l'objectif ou le point de vue sur les jeux MOBA avec une étude quantitative. C'est-à-dire que j'ai programmé une API pour récolter des données sur les joueurs, mais des données d'un point de vue de genre, ou plutôt de sexe exactement. C'est-à-dire que
sélectionner tout un tas de joueurs et de joueuses sur la plateforme Twitch pour déterminer leur sexe. Et à partir de cette plateforme, j'ai récupéré leur pseudo et j'ai donc programmé une API pour récolter toutes les données liées à leur personnage ou à leur partie sur les jeux vidéo, donc les jeux MOBA que sont, encore une fois, League of Legends et Dota. Je suis désolé d'aller un petit peu vite, c'est pour laisser un petit peu le temps aux questions juste après, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers moi après. Et donc, voilà, pour compléter ces données quantitatives, je mène une sorte d'analyse qualitative cette fois-ci, en menant des entretiens avec les joueurs, des entretiens semi-directifs avec les joueurs et avec les développeurs, pour comprendre la récolte de données. Donc, sans surprise, je vous montre juste quelques détails de l'analyse quantitative. On retrouve bien évidemment plus de personnages masculins que de personnages féminins. Les personnages masculins sont plus axés pour être utilisés dans un but stratégique de force ou d'attaque, alors que les personnages féminins sont plus en support ou en aide, ou voilà, faits pour jouer beaucoup plus en binôme. Les joueurs, cela donc influence les joueurs, c'est-à-dire que les joueurs, donc les joueurs masculins, vont choisir plus les personnages qui sont positionnés en force, donc en attaque, alors que les joueuses, donc voilà, les joueurs féminins, vont plus choisir des personnages qui sont censés venir en support ou en aide, ou etc. Voilà, pour jouer en binôme. Et donc, pareil, ceci, le troisième point, c'est un point stratégique de positionnement sur la carte des jeux MOBA. Vous avez les joueurs, donc se positionnent beaucoup plus en middle, qui est un point de vue stratégique et dans lequel on joue tout seul, généralement, où on défend ce point de la carte tout seul, alors que le top et le bottom sont des points sur la carte où on joue souvent en binôme. Donc là, sans surprise, on retrouve beaucoup plus de joueurs, donc masculins, au milieu, et beaucoup plus de joueuses sur le bottom et sur le top. Les résultats donc, des enquêtes ou des entretiens semi-directifs sont que les joueuses choisissent ce type de personnage ou ce type de positionnement sur la carte ou ce type de partie pour éviter, en gros, d'être dans une situation compétitive ou de se faire harceler sur les jeux, voilà, etc. Et d'ailleurs, elles choisissent plus de jouer avec des amis ou avec leur petit ami ou avec un groupe de personnes connues, justement pour essayer d'être le plus à l'aise possible. Mais dès lors qu'elles jouent à des parties avec des inconnus, elles vont vraiment choisir le personnage féminin parce qu'elles savent que ce personnage-là est fait pour jouer en support ou voilà, en binôme, et donc elles n'auront plus de responsabilité, elles seront loin du pouvoir, pour dire les choses simplement, et donc loin du harcèlement. Il y a aussi d'autres raisons pour le choix des personnages féminins, que sont des raisons esthétiques. Vous avez des joueuses qui choisissent aussi des personnages féminins parce qu'elles trouvent ces personnages beaux. Mais c'est aussi un biais de genre concernant le design de ces personnages. Enfin, concernant les données qui sont récoltées par les développeurs, c'est ce qu'on appelle des événements, que sont par exemple le nombre de personnages tués, comment on se déplace sur la carte, comment on va se faire des achats, ouvrir le menu, etc. On établit des profils, grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle, des profils ou des sortes de profils psychologiques même, donc pour pouvoir cibler ces joueurs et maximiser leur... c'est-à-dire maximiser leur... je ne sais plus comment on peut dire, mais faire une sorte de rétention des joueurs. Voilà. C'est-à-dire les maintenir, les faire en sorte qu'ils jouent à ce jeu-là le plus longtemps possible. Je ne sais pas si je m'arrête là ou si je... Ouais. Ok. Voilà. Ouais, je vais m'arrêter là, puis je laisserai peut-être plus le champ à vos questions éventuelles. Moi, Léa, pour son projet. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Léa Chauvière et je viens de commencer mon doctorat donc, cette année à l'université de Grenoble-Alpes et je suis à l'école doctorale 487 de Lyon. Donc, pour expliquer rapidement mon encadrement, la thèse se déroule au sein de l'Institut de philosophie de Grenoble et de la chaire éthique et intelligence artificielle.
Et donc à côté, je ne l'ai pas précisé dans la diapositive, mais je suis professeure en philosophie de la technologie en école d'ingénieur à l'ECAM de Rennes. Donc en français, mon sujet de thèse est le suivant, développement de l'intelligence artificielle oralisant dans le domaine médical, construction d'un encadrement éthique par Value Sensitive Design. Donc, ce projet de recherche il est né après observation de l'engouement envers l'utilisation de l'IA générative en santé. Donc, une des applications qui a régulièrement été mise en avant dans les médias, c'est surtout la génération d'imagerie médicale en radiologie. Mais c'est particulièrement une autre de ces capacités qui a suscité vraiment un vif intérêt dans le domaine médical. Donc, c'est la génération de sons et plus particulièrement de voix de synthèse. Donc, à cet effet, des applications de près de voix en phoniatrie ont été développées et sont en cours de développement. Donc, on peut citer notamment MIAI de la société américaine Microsoft, qui a développé des applications conçues pour les personnes ayant des problèmes de communication causés par la dysarthrie. On retrouve aussi des applications conçues pour personnes en situation de handicap cognitif qui ont des difficultés communicationnelles. Donc là, c'est généralement ce qui est sous-entendu. Donc voilà, c'est pour les personnes autistes, et donc qui vont leur permettre de fluidifier la conversation pour dialoguer avec leurs proches ou dans un cadre professionnel. Donc sur ce point, on peut notamment citer la société lyonnaise IPhiG, la société lyonnaise donc Auticiel qui a développé l'application IPhiG. Et donc en dernière application, on va dire par rapport à la voix. Donc il y en a une pour les soignants qui a été développée, c'est de la dictée vocale qui a été développée pour soulager en fait la charge administrative. Et donc deux sont d'ores et déjà utilisées aux États-Unis. Donc une a été développée par la société américaine Oracle et une autre par la société Nuance qui fait partie de Microsoft. Donc, cependant, l'attention portée à ce système d'IA ne se limite pas uniquement en fait, soit aux applications de synthèse vocale qui vont faire donc, du text-to-speech, soit de reconnaissance vocale du speech-to-text, aussi celles combinant les deux, et donc les assistants conversationnels médicaux. C'est vraiment ce sur quoi va porter la thèse. Et donc, 4 utilisations principales sont retrouvées pour ces derniers dans les écrits universitaires. Donc, 3 pour les patients et une pour les soignants. Donc, pour les patients, ça va être par exemple l'instruction des premiers soins, le suivi médical et administratif. Donc, ça inclut le rappel de prise de médicaments, la prise en charge des rendez-vous, le renouvellement d'ordonnances, ce genre de choses. Il va y avoir aussi l'éducation thérapeutique du patient, et ça a notamment été développé pour les personnes ayant des affections longue durée, comme le diabète par exemple. Et donc en dernier lieu, pour les soignants, donc cette aide de diagnostic qui a été développée, qui fait partie des applications. Donc sur ce point, bien que la littérature elle soit prospective, il existe des applications à activation vocale qui sont disponibles sur le store d'Amazon d'ores et déjà et qui sont compatibles avec Alexa et qui permettent ces utilisations. Donc, elles sont désignées sous le nom de Skills et il en existe déjà plus d'une centaine pour le domaine de la santé et du bien-être. Donc, de plus, on recense aussi des initiatives isolées telles que CardioCube. Donc, c'est une application qui a été développée pour le suivi en télémédecine pour les patients cardiaques lors de la crise du Covid-19. Donc, par conséquent, l'IA générative attend à avoir de nombreuses applications, donc certaines qui ont déjà été développées, d'autres qui sont en cours de développement. Et donc, elle nécessite donc deux grands axes de réflexion donc, que j'avais écrit. Donc, c'est comment penser cette évolution de la relation entre le patient et le corps médical face à l'implantation et la démocratisation potentielle de ce dispositif anthropomorphique socio-technique. Donc, quand il va être légitimé par le corps médical. Et quel cadre éthique alloué à ces assistants conversationnels médicaux au regard de la législation déjà existante sur les dispositifs médicaux, mais dont ne font pas partie les assistants conversationnels. Sur ce point, donc en tout cas en France, ils n'en font pas partie. Après, aux États-Unis, la FDA est en train de légiférer sur le sujet. Donc sur le premier axe, en bibliographie principale, ce sera une réflexion sur la philosophie de la technique avec de Simon Bon, et qui sera mis en dialogue avec les travaux de Derrida, donc qui a travaillé sur la philosophie de la voix.
afin de comprendre ce qu'implique du point de vue phénoménologique l'utilisation de la voix avec un objet socio-technique et dans la relation de soins. Donc, le sentiment de présence sera explicitement travaillé, qui est induit par l'anthropomorphisation de l'interaction incarnée par l'oralité. En termes de méthodologie, l'IA générative étant récente et son application étant en constante évolution, de par son caractère innovant, donc des entretiens, des interviews vont être faits en fait avec les acteurs et actrices de terrain, donc que ce soit pour le corps médical ou pour les personnes, enfin les sociétés développant ces applications, ces assistants conversationnels, afin d'avoir une compréhension en fait, finalement plus fine des mutations que vont engendrer cet usage. Donc par la suite, en fait, cela va permettre d'aller questionner la structure technique de ce type d'intelligence artificielle, en s'intéressant cette fois-ci à leur architecture et en allant explorer les problématiques pouvant en découler. Donc, tout d'abord, le travail de recherche portera sur l'utilisation de la voix comprise en tant que donnée sensible. En effet, lors du discours, la voix donne beaucoup d'informations sur son émetteur. Elle donne aussi des indications relatives, elle va donner donc, ses caractéristiques biométriques par sa prosodie. Elle va aussi donner beaucoup d'informations comme son âge, son sexe, sa condition physique, son ethnie et évidemment donc, son état de santé ou émotionnel selon comment on va savoir est-ce que la personne a l'air d'être bien ou non. Et donc en lien direct avec ce point, je vais m'intéresser à la protection contre l'usurpation d'identité vocale, donc avec les deepfakes audio. Et en dernier lieu, ce seront les jeux de données utilisés qui vont faire l'objet d'une réflexion, qui peuvent entraîner de la discrimination par manque de représentativité ethnique vocale. Et donc l'ensemble de cet axe doit permettre de développer une approche par value sensitive design afin de proposer un encadrement éthique de l'IA générative oralisée. On va prendre quelques minutes de questions pour terminer, si vous voulez bien. J'invite mes camarades à me rejoindre. Voilà. Some question? I have one question for Eugène and I have one question which is very related to the impact on work, not on jobs, but on the way people work and what happens to them. And my question is very general and not, but very low level as well. It is, we know of experience of what automation has done for work, and even what automation, the introduction of computers in even white collar jobs have done to work. And my question is, how is it taken into account in the research about what AI does to the same thing, actually? And are we able to understand what is actually just a continuation of what happens with automation, and what is kind of disruptive or what is really different? Big question. Thank you. Great. I think Louis. Dakota, Louis. Yes. Yeah, I think we'll answer it together. Maybe I can start. Yeah, sure. Okay, great. Thank you for the question. That was the starting question of our sort of call for papers for our conference. It was, are we really seeing something that's new, or is this just, like you said, the continuation of other technological changes that we've seen? I mean, we can go back to the 1800s and we find what are termed Luddites in the English-speaking scholarship, people who were destroying the equipment in mills because they thought it was going to replace the jobs of people who did textile work on a smaller scale. So when we did our literature review, what I think we saw in the literature is that this is a question that is discussed with different perspectives. I would say there are ways in which there is continuation. Automation has changed how people work. But I would say that there are key differences.
open this up as well. Some of the key differences might be, one, automating factory work changes the way you work, but it's really different if you start working with, for example, a robot that communicates with you. So this might be something in your experience where you're going to interact with a social robot or a chatbot very differently than you would just with a machine that helps you construct a car in a Ford factory in Detroit. So maybe we have this experiential change. I think another change could be actually just surveillance and management techniques. So for example, just new ways and very invasive ways of managing people's time, of making sure they meet certain thresholds, of calculating basically how you do your job or whether you should have that job, based on features that may not really add up to, I think the expression you used was sort of the feeling of whether someone is a good worker and how they do their work. So I think those might be two differences. Do you have anything that you'd like to add? Yeah, maybe. So yesterday I was watching an intervention from Jan Ferguson, who is a sociologist, and he has collaborated. He is from Laboria, and he has worked with us on the conference. And he said, he reminded about a study in 2013, Frey and Osborne study who said, very impactful study who said, in 10 to 20 years, 47%, so 47% of the jobs are at high risk of being replaced for 10, 20 years of jobs in the United States. And it was mainly about jobs who were seen as repetitive and with, I don't know, manual tasks, not very creative. And now what Ferguson says, 10 years after, we see that there are new devices with generating I don't know, text, audio, video, and these are not at all the same jobs that were talked about 10 years before. It's not about jobs of workers like very manual, but more about I don't know, producing text, and I don't know, more say coding. More coding. We would say I put email, but I would say like more highly qualified jobs, you know. And what we can see is that jobs, for instance, in factory, the jobs who are more related to machines are becoming more and more critical jobs. They are irreplaceable. If they don't show up, the factory cannot work. So there is a kind of continuity because, for instance, in the factory still, I talk about what I know. There is small changes in how they work. So it's not really a revolution. But if you go, but we cannot expect, we're not sure of what will happen with jobs who will be more impacted, but which were not really the jobs that we were expecting to be impacted at first. Right. So in that case, maybe it's more disruptive, as you said. But it's kind of hard to anticipate because there are many socio-economical factors that are taken into account. And more we see that generative AI, for instance, is not as reliable as it was expected to be. And for instance, Yann Lequin yesterday gave a conference when he said, stop with generative AI intelligence. We need to go back to some symbolic practices because we need include models, rhetoric models, you know, so it's kind of back and forth and back and forth. Okay, thank you. Yeah, it is just follow-up of this question applied to education. We know that students they use ChatGPT in their studies. How we're going to integrate this in the teaching, and also how we're going to deal with evaluation of the students, given that fact. Alexandre? Yes, I made a conference about this thematic, but not only. So with the use of generative AI and education. And it's not an easy question because I made also a test with some students and I asked them to answer with some question with the use of generative AI. And it's true that when they use it, we are now, it's more easy to see when they use it and when it's not their own reasoning, even if it's not easy to prove it either.
So about that, I want to say that it is possible to use ChatGPT, for example, and to be really more, I would say, deep and interesting than if you not use it. But it's not always easy, and the majority of students that use ChatGPT are not that relevant and are really, at the middle of the level. I would say that they will pass, but it's not excellent. You can use ChatGPT and be excellent, but it's really it's one field of working, and for that I want to say we are still in the process of finding a way to evaluate students with the use of generative AI, even if they cheat or not. So there is no definitive answer about that right now. Si vous me permettez, ce n'est pas notre spécialité. Il y a une chaire, une nouvelle chaire, une collègue qui s'intéresse à l'éducation. C'est un point qui mérite d'être souligné. Je pense que nous allons travailler avec elle. En revanche, j'ai déjà été moi-même appelé par deux universités, excusez du peu, l'une était une des Sorbonne, pour me prononcer sur les transformations à venir de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'était un samedi matin au centre du Panthéon. Enfin, voilà, donc, et j'avais de nombreux collègues inquiets, très inquiets. Le nombre d'IUF et de RC passait l'entendement devant moi. Et ces gens étaient profondément inquiets. En réalité, nous avons commencé ici sur le site à transformer les pratiques en intégrant obligatoirement l'IA générative dans les pratiques. En ce sens que dès l'apparition de ChatGPT Open, nous avons eu des cas troublants. Donc, moi, je demande aux étudiants, élèves ingénieurs, élèves managers, de réaliser des essais personnels sur un sujet qu'ils ont choisi. Et je les oblige, je les contrains à utiliser l'IA générative. Donc, l'idée est de développer la coopération, la fluidité dans la relation humain-machine pour montrer qu'on peut s'en servir et que, de toute façon, le recours systématique de l'étudiant ou du professionnel stressé à la machine, mal contrôlé, ne peut donner que des résultats moyens ou médiocres, ce que vient de dire Alexandre. Donc, si vous voulez, j'ai eu un seul cas sur environ une centaine d'étudiants, d'élèves ingénieurs ou d'étudiants à Grenoble IAE, où j'enseigne, qui m'a dit « je refuse ». Et je l'ai fait signer, il a accepté de signer un engagement de, où il revendiquait une pure intelligence naturelle. Bon, voilà, je pense qu'un seul sur une centaine indique que nous sommes en train de développer finalement une transformation et que Grenoble, ici, assume d'être un lieu de réflexion de ce qui se passe. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il vaut mieux l'intégrer et enseigner la façon d'utiliser ce nouvel outil, en fait, plutôt que de le voir comme quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement, de le voir comme une transgression. J'aurais peut-être une petite remarque, c'est que les étudiants, Internet est arrivé, ils ont un accès différent à l'information, ça leur a servi. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ChatGPT donne un autre accès à l'information qui est peut-être parfois plus pertinent. Donc, ils vont réutiliser les deux, et après, est-ce qu'ils font une nouvelle reformulation, et là, ça sera peut-être mieux accepté, ou ils sont juste copier-coller. C'est des questions ouvertes. De toute façon, à partir du moment où il n'y a pas d'outil vraiment qui permettrait de le détecter, qui est fiable, ça n'a pas de sens de l'interdire. En fait, on va juste sanctionner des gens qui vont peut-être être détectés comme ayant triché alors que ce n'est pas le cas. Donc, il y a une injustice qui, je pense, qui est encore plus grande en fait, si on va vers ce genre de solution. Exactement. Je pense que l'intégration de cette dans la pédagogie, c'est l'une des meilleures voies à suivre. Question qui est aussi une variation sur le thème soulevé par Jérôme auparavant. La représentation, vous avez à chaque fois, pas systématiquement, mais souvent bien avant le bagage que vous utilisez pour aborder les propositions que la question posée, c'est est-ce que vous avez dû développer un nouveau bagage éthique pour aborder ces problématiques liées à l'IA? Well. Moi, je pense que, je l'ai dit dès le début comme hypothèse, tu te souviens, Eric, l'implémentation, le développement des systèmes d'algorithmes adresse à la philosophie éthique et politique des questions qu'elle va devoir digérer.
on vient de le dire, c'est vrai sur la question des enjeux concrets dans les activités. Ici, la transformation, non pas seulement des emplois, mais de l'idée même de travail. Là, les modes d'éducation et de formation fondamentaux. Mais de manière encore plus radicale, moi, il me semble que l'IA fait travailler l'éthique sur elle-même. Elle fait travailler l'éthique sur elle-même. J'en suis intimement convaincu. Je pense que l'ensemble des travaux qu'on vient d'entendre impliquent de la part de ces jeunes chercheurs une transformation très importante, alors qu'il faut accompagner, puisque là-dessus, nous avons des structures institutionnelles qui sont toujours en retard par principe, et du point de vue des CNU, des sections du CNU, il ne faut surtout pas montrer ça trop, en disant qu'on utilise des outils qui sont les bons outils de la recherche. Et il me semble que, notez bien la pluridisciplinarité de toute façon des approches, qui est, à mon avis, un geste qu'on fait, qui est en formation. Après, on peut pas revenir en arrière. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Dakota. To respond, I think there are two big changes you can see. One, I would say, is in some of the concepts used to talk about experiential changes are new, because some experiences have never existed before. So I think that this is something you see presented in the work of people who work on artificial intelligence broadly, not just in our team, but this idea, what does it mean to have a discussion or a relationship with a chatbot? This requires entirely new terminology sometimes. Another change would be, I think it's the recommendations and the guidelines. For a team that works on ethics, then questions of responsibility, accountability, trust, these are transformed in really meaningful ways. So for example, if ChatGPT is used to generate radicalizing content, so for example, to support terrorism, and then because it's difficult to identify authorship, that information is used to radicalize. Who is responsible? How do you assign accountability? Or in a case in the US, I think this is connected to the question of education. It's not just for schools, but also for workers. In the US, a lawyer was caught having generated his, basically the memo he presented to the court, and it generated false cases. And so he was found accountable, but it's really interesting because is it completely him who is accountable and responsible? So I think these questions demand ethical recommendations and guidelines for future design, development, and use that we have not needed before. Je vais parler en français. En droit, c'est aussi quelque chose qui me questionne énormément parce qu'au fondement, on a tout entendu parler de la voiture autonome qui choisit la grand-mère ou l'enfant. C'est des questions qui sont fondamentales en termes de responsabilité, qui viennent questionner la racine des droits fondamentaux. Et à cette racine-là, justement, on a tous les concepts éthiques au fondement des lois qui se doivent en tout cas de convaincre une IA acceptable, voire de confiance. Et en cela, ça bouge énormément de lignes, à la fois sur le droit privé et le droit public. Savoir quels axes on va donner finalement à la préservation des droits fondamentaux et du droit de la responsabilité. Donc, je pense que c'est vraiment important de percevoir ça aussi sur les fondements même du droit, pour le coup. Et on est déjà, moi à l'époque où j'ai fait ma thèse en droit du logiciel sur la responsabilité, on était peu outillés en réalité face aux nouvelles technologies. On était vraiment dépourvus de concepts adaptatifs. Je suis allée chercher dans le droit romain, je suis allée chercher dans le droit plus récent. Et en réalité, on avait des concepts, la chose immatérielle, etc. Qu'est-ce que c'est? Et au final, on se retrouve avec des outils qui ont une potentialité d'exercice sur l'environnement. En termes de potentiel, je parle d'incidence matérielle ou non d'ailleurs sur un environnement donné. Et ces incidences-là ne pouvaient être appréhendées, sauf de manière extrêmement conceptuelle, il y a de ça plus de 50 ans, quoi. Donc du coup, on bouge ces lignes-là et on vient les questionner sur toute l'envergure qu'elles vont avoir sur l'acceptabilité de ces nouvelles technologies. Et je rajoute juste une chose, on parle beaucoup d'accountability, et je trouve aujourd'hui qu'au niveau du droit européen et même national, du coup, par transposition directe, ça c'est pas grave, l'applicabilité de la directive est directe, on a ce principe d'accountability qui a beaucoup émergé à travers le RGPD,
Et je vois vraiment une révolution législative sur le fait qu'on veut responsabiliser les acteurs. Et ça, c'est fondamental. C'est un changement de paradigme, je trouve, qui est extrêmement important en droit. On n'est plus sur un droit exclusivement punitif. On va être sur un droit aussi qui se veut générer la proactivité des acteurs sociaux. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant, en fait. Et grâce aux nouvelles technologies. Il y avait une question ici. Oui, Ouais, peut-être une dernière après. Pour tout l'exposé, je me suis fait la réflexion que c'est pas la première fois qu'on a une révolution technologique et que cette révolution technologique a des impacts sociétaux forts et qu'on a besoin d'avoir des gens qui réfléchissent là-dessus. Par contre, ce qui me semble assez particulier sur celle-là, c'est qu'elle accentue encore deux tendances qu'on a retrouvées dans toutes les autres révolutions technologiques, liées à sa rapidité de déploiement. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, quand il y a quelque chose, une rupture technologique, elle n'impacte pas tout le monde de manière uniforme, mais ça se fait par vagues successives. Voilà, et on y est plus ou moins sensible en fonction de son niveau d'études, de son environnement culturel, et ainsi de suite. Et suivant où est-ce qu'on se positionne, comme ça, on ne va pas le recevoir de la même manière, avec le même retard, et puis avec les mêmes déformations. Et en fait, ça a quand même le temps de se tasser un petit peu et de s'établir. Et généralement, quand les premiers commencent à s'y faire, c'est pour les rangs suivants et ainsi de suite. Et là, en fait, j'ai l'impression que ce qui perturbe un peu tout le monde, c'est que même les premiers, ils se retrouvent un petit peu submergés par ce qui se passe. Et en fait, c'est leur inquiétude qui se propage, de sorte que dès qu'on discute avec des gens qui sont vraiment très, très éloignés de ces choses-là, ils en ont une perception qui est complètement fantasmée, pour parler crûment, quoi. Et en fait, moi, tout ça, ça me semble, finalement, ça me semble lié à la dynamique du phénomène, c'est-à-dire juste c'est trop rapide. Et je ne vous ai pas vraiment entendu parler de cette notion de vitesse, comment ça perfuse dans la société. Et j'ai l'impression que pourtant, ça pourrait expliquer beaucoup des commentaires que vous avez eus ou des retours. Voilà, si on se parallèle avec l'arrivée d'Internet, l'informatique, d'autres outils. Ouais. Il y a eu la même chose, mais ça. Non, nous sommes sensibles dans la chaire à la question de l'histoire des technologies. Je ne l'ai pas assez mis en avant, mais c'est une des questions. Et d'ailleurs, Léa, dernièrement arrivée, et enseigne la philosophie des techniques. Donc, c'est tout à fait lié. En revanche, ce qui est certain, c'est que, vous l'avez vu là, l'équipe qui est là, c'est une équipe plurigénérationnelle, intergénérationnelle, capable de lutter efficacement contre la logique de la panique. Voilà, c'est-à-dire observons, analysons, chaque terrain mérite une attention avec les différentes sciences humaines et sociales pour dire, attendez, qu'est-ce qui se passe? En réalité, les technologies sont déjà là, vous les utilisez, les inquiétudes sont sans doute légitimes. Voilà, donc, et cette logique de panique, en effet, très contagieuse, affecte aussi le secteur éditorial, ce que je vous disais tout à l'heure, voilà, qui en est un des relais. Voilà, mais du coup, prendre la vitesse comme élément de la grille de lecture. Oui, on peut. Merci de la suggestion. Je pense qu'on peut intégrer ça sur le travail, sur les jeux, sur voilà, en effet. Je vais juste compléter dans votre remarque, c'est que dans l'industrie, quand on développe une technologie, il y a toujours une phase de validation. Et là, la technologie est tellement différente que cette phase de validation, je pense qu'on s'adresse à des gens qui ne savent pas la valider. Donc, on la met sur le terrain. Et après, on a besoin du retour. Je crois que Louis, tu as vraiment, tu es aux premières lignes, toi, chez ST et sur les autres terrains industriels. Oui, complètement. Et on voit où effectivement les projets de déploiement d'IA sont très longs, prennent du temps. Bon, moi, ce que j'ai vu, par exemple, c'est qu'ils lancent un projet, ça ne marche pas du tout. Les techniciens en salle refont le travail derrière parce que ça ne marchait pas. Et donc, voilà, donc, premier échec, perte de confiance dans le système, mais aussi dans les gens qui le conçoivent. Beaucoup de travail ensuite en aval pour essayer de corriger ça. Et puis après, dans un second temps, un nouveau projet, mais cette fois-ci, on va prendre le temps. Et prendre le temps, ça veut dire 1, 2, 3 ans. Voilà. Donc, en fait, dans ce cas-là, il y a peut-être un peu une panique dans il faut qu'on s'adapte de la part de l'organisation. Il faut qu'on lance ça. Mais en fait, il y a besoin du temps long pour le déploiement. Ça dépend de la taille des entreprises. Alors, oui, sans doute. Oui, sans doute. Peut-être pour les startups, les PME, plus pragmatiques. Oui, effectivement, je pense au grand compte industriel. C'est bien d'avoir les points de vue. Alors, autre point de vue sur les PME, moi je suis souvent appelé, du fait de mon ancrage dans l'innovation régionale,
par les chambres de commerce et d'industrie. Ils font des événements en direction des PME, lesquels ont une vraie réticence à l'engagement. Alors, souvent, j'interviens avec des gens de Ménissier, etc. On dit, voilà, les dispositifs existent de financement, ils ne savent pas toujours, il y a un tel millefeuille, etc. Par ailleurs, ce qu'on essaie de promouvoir, c'est justement un dispositif d'essai-erreur en boucle rapide, pour que les PME, notamment dans l'écosystème régional, parce que la région, elle a cette vertu-là de vouloir être forte sur cette transformation, entrent là-dedans. Autant l'injonction pour évidemment les industries est très très forte, autant pour les PME, ils la vivent tout à fait autrement. Il faut quasiment les sécuriser et leur dire, mais non, mais vous pouvez y aller. Il y a autour de vous, dans les pôles de compétitivité, dans les projets, disons, d'accompagnement par les SHS, des capacités pour amortir les effets négatifs potentiels. Dernière question? Merci. J'ai entendu, du coup, dans les discours de différents intervenants, un peu des questions sur les impacts environnementaux. Ma question est un peu large. Je me demande, on sait que voilà, la consommation particulière en électricité, les modèles de deep learning croient très rapidement, les impacts que ça a sur la consommation d'eau aussi de cette infrastructure. Et du coup, ce serait, pour vous, quels seraient les outils de la philosophie ou des sciences humaines qui permettraient de s'attaquer à ces questions? Voilà. Merci pour la question. Le point a été volontairement minoré. Allez-y, je vous laisse terminer. J'ai une question subsidiaire, peut-être un peu provoque, mais je ne peux pas m'empêcher de la poser, parce que vous avez présenté beaucoup aux partenaires au début, en particulier ST. De façon à savoir qu'il y a une lutte locale sur l'agrandissement des ST. Ma question serait à quel point est-ce que vous vous sentiriez libre de critiquer la politique des ST étant donné ça? Oui, merci. En fait, c'est un point tout à fait important, puisqu'on a vu apparaître le sujet de l'éthique environnementale des technologies. Sujet que la dynamique de l'innovation empêche de poser, laquelle se confond avec la préservation des souverainetés nationales, laquelle, à son tour, présente un certain intérêt en termes de structuration des sociétés. Peut-être vous le savez, je suis un spécialiste de Machiavel. Et en fait, c'est-à-dire un auteur qui m'a amené à considérer la dynamique des pouvoirs, toujours frictionnés les uns sur les autres. Dans ces conditions, par ailleurs, ici, vous avez plusieurs personnes, dont moi-même, qui enseignons les éthiques environnementales, notamment des élèves ingénieurs, lesquels existent depuis les années 70. D'abord dans des collectifs militants, dans les pays anglo-saxons, et puis de plus en plus dans la grande littérature, la littérature académique. Il est aujourd'hui impossible de ne pas poser cette question de l'éthique environnementale de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, Dakota est sur le programme TICOA, que je co-dirige, qui est sur les innovations quantiques, etc. C'est la même chose, démultipliée. Donc, du coup, nous avons commencé avec mes camarades, en particulier Denis, qui est ici, à développer un groupe de travail sur la question, ici, de la sobriété des systèmes, là, de la frugalité des usages. Bien entendu, cette question, il est impossible de ne pas la poser. Comment la poser, avec quels outils? Je pense que nous sommes bien placés, évidemment la chaire éthique IA, mais aussi l'ensemble de MIAI, pour accueillir ce type de questions qu'on ne peut pas ne pas poser. Je crois que nos outils, pour boucler avec la suggestion d'Éric, nos outils vont évoluer. Il est évident qu'il convient, mais je parle avec une forme d'innocence technologique, de développer des métriques qui soient susceptibles de rendre compte des dépenses effectives. Quant à l'apport de ST, pour des raisons de confiance, s'est adressé à nous en disant, voilà, on avait des collaborations sur des sujets liés à l'innovation et aussi bien au niveau de la direction qu'au niveau du comité du CE, si vous voulez, on avait des réflexions sur ce que c'est que la mission institutionnelle d'une grande entreprise. Donc, voilà. Il y a un vrai questionnement. Je pense que ST, évidemment, soumis aux injonctions de développement à puiser dans la nappe phréatique, ça pose un vrai problème sur la question des ressources. Je pense qu'ici, on est nombreux, on regarde tous, à avoir ce souci, ce scrupule de développer dans les années qui viennent une réflexion adaptée aux technologies et à leur usage, disons, raisonné sur ces sujets. Maybe I can just add that there already exists quite actually a rich literature in English on the subject. So if you're interested in it, both from a technological perspective in the last 2-3 years, there's been several articles that provide very specific guidelines for actually reducing electricity consumption by, for example,
time of day, or like, for example, doing training in Sweden versus Germany. And last year, a really interesting article about water consumption and large language model training came out. And just like, I think this month or last month, there's an article on sustainability and AI systems in philosophy and technology journal. So if you're interested, I can share any research. I propose we start actually. There will be a perfect week and we can. Bravo les jeunes, bravo les jeunes. Retirez-vous, je fais une photo. Après, je te prends en photo. Il faut mettre le tirez-vous un petit peu plus. Alors voilà, resserrez-vous. Tirez-vous, je vois pas ce qui est là. Dans le rouge. Tu as un bandeau rouge. Peut-être tout le monde peut venir. Ouais, voilà, on sort de la dans le rouge. Serrez-vous, Léa, un peu par là, voilà. Ok. Continue à mitrailler. Voilà. Ok, Léa, super. Celle-là, elle va dans plusieurs années, croyez-moi. Un dernier mot. Je vous rappelle nos meetings MIAI Days. Donc, les MIAI Days cette année auront lieu les 17 et 18 juin. Le 17 mardi 18 juin au World Trade Center. Et voilà, c'est vraiment notre événement ouvert à tout le monde, donc vous êtes tous et tous largement bienvenus. Merci. Donc, merci Eugène, si tu m'entends encore. Bravo.